Ciao, oggi ospiterò un cena con la famiglia. È la compleanno di mio fratello. Saranno presenti le miei zii, cugini e nonni di entrambi i lati della famiglia. Avremo in tutto 22 ospiti. La cena inizia alle 5. Mia madre e mio padre hanno preparato l'antipasto. Quando tutti sono seduti, iniziamo con gli antipasti. Per gli antipasti abbiamo mozzarella, basilico, pomodori, olive e salame. Il primo corso inizia dopo. Per il primo piatto, mia madre preparava lasagne, pasta al sugo e penne alla vodka. Quando tutti hanno finito, iniziamo il secondo corso. Per il secondo, mio padre ha cucinato bistecca e aragosta. Mia madre preparava i contorni. Cucinava verdure e melanzane come contorno. Quando tutti ebbero finito, mia madre mise fuori un piatto di formaggio. Sopra saranno parmigiano reggiano, taleggio, gorgonzola, Asiago e provolone. Il pasto era delizioso, ma dovevamo fare spazio di dolci. Avevamo molti dolci da risi. Avevamo tiramisù, torta, tartufo, cannoli e sfogliatelle. Tutti erano pieni e ci siamo divertiti.